Welcome back friends. Kwenye kipindi kilichopita tulikuwa tunaangalia Monohybrid inheritance, na kwenye kipindi hichi tunaendelea na examples za kusolve. Kwa hiyo swali ambalo liko kwenye notes, hizo notes kama unazitaka unaweza kutumia contact zangu zilizo kwenye description hapo chini ukazipata. Swali liko kwenye notes kwanza nasema work the example 1 nasema state Mendele's law of inheritance. Hiyo swali la kwanza. Na Mendele's law of inheritance tumesha state kwenye vipindi vingi vilivyopita kwamba the characteristics of organisms they are controlled by pair of genes and only one of the pair inakuwepo kwenye gamete. Lakini tunaangalia kwenye swali la pili, anasema in a certain clause red flowered plant and white flowered plant were closed. Red flowered and white flowered plants were closed, and all of the F1 offspring or progeny walikuwa ni red flowered plant. So ulichukua red ukaclose na nani na white, lakini F1 yote walikuwa nani ni red. Hilo ni jambo la kwanza ulosema. Lakini walivyofanya selfing of F1 red, walivyomclose na red mwingine walikuja kupata offspring 1210. Ilikuwa ni total. Katika offspring 1210, offspring 898 walikuwa ni red. 898 walikuwa ni red. Sasa swali la kwanza amekuuliza which characteristics were dominant and why. Lakini ya pili amekwambia using any symbol that you may define work out the generation of the clauses above. Ufanye generation of clauses above. Na Roman 3 ni in a generation how many plants were A heterozygous dominant na B ni homozygous recessive. Kwa hiyo sasa hii hapo unaweza ukaifanya, lakini jambo moja ambalo unatakiwa ujue ni kwamba which characteristics were dominant. Hapo jibu ni red. Red flowered were dominant over white flowered. Why red flowered ilikuwa dominant over white flowered? Because unaweza kusema because in the F1 generation or F1 offspring or progeny, all plants were red flowered, indicating that the gene for red flower masked the appearance of the gene for white flower. Kwa hiyo haya ni maelezo ambayo ni simple kabisa kwamba red flowered plant watakuwa ni dominant. Kwa sababu gani? Kwenye F1 maua yote yalikuwa yanaonekana red. Kwa nini? Hiyo ilikuwa ina indicate kwamba gene for red flower masked. Kumaski ni kama kuvaa maski, yani kuvaa maski usionekane uso mzima. So white flowered plant hazikuonekana kwa sababu gani? Ile gene ya red ilikuwa imemaski. Lakini pia hata ukiangalia hapo, hiyo ni one base of reasoning. Lakini hata ukiangalia hapo kwamba among 1210 898 walikuwa nini? Ni red. Hiyo ni phenotype. Kwa ukichukua 1210 ukatoa 898, utakuja kupata 1210 kutoa 898 utakuja kupata ni sana 312. Kwa uchukua 898 halafu weka ratio 312, gawanya kwa 312, gawanya kwa 312. 898 ukagawanya kwa 312 utapata ni 2.87. 2.878 kwa ni 2.88.
half ratio 1. That is to say hii kwenye approximation ni 3:1. Hasa kwenye basic Mendelian monohybrid ratio hii hapa huwa yenye ratio ya 3 ni nani? Ni dominant. So from the basic Mendelian monohybrid ratio 3 from the basic monohybrid Mendelian ratio 3:1, since the plants with 3 are ready. This indicates that ready were dominant over white. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo unaweza kaeleza, lakini hayo maelezo haya ya kwanza ndo mazuri zaidi. Sasa unaenda kipengele cha pili cha illustrate. Ukishajua red ndo zilikuwa dominant. Kwa nini? Kwa sababu kwenye F1 zilionekana zenyewe. So kwenye kuleti na kuwa rahisi tu. RL for red represent RL for red. Alafu na R ndogo RL for white. So from there manake uliambiwa cross ilifanyika kati ya red flowered na white flowered. Probably hao walikuwa ni pure line. So R hiyo ni hapa hii parental phenotype. Sianza na parental phenotype hii ni red. Una cross ya nani na white flowered plant. Parental genotype. Najua hizi stage sasa hivi mnazielewa, kwa hiyo mimi naendelea tu na nyingine. R halafu R ndogo. So hapa meiosis gametes nazungushia, enda kwenye fertilization. Kwenye fertilization R kubwa R ndogo, R kubwa R ndogo na R kubwa R ndogo. F1 progeny all were red flowered plants. From there selfing of F1 progeny. Selfing of F1 utapata nini? Parental phenotype ni red na mwingine ni nani? Ni red. Parental genotype hiyo ilikuwa ni R na ile ni R. Mark na cross wale F1 meiosis tunagawa hapa meiosis tuna cross na nani, alafu toka hapo hii ni gametes. Toka hapo tunaenda kwenye fertilization. Hapa tunapata nini? Capital R, small r. Kwa hiyo E3 are ready. Now you one is white. Hii ni nini? F2 progeny. So kuna progeny au offspring au
offspring, au unaweza kusema ni generation. Kwa hiyo this is how kiambia phenotype na genotypic ratio, najua unaweza kufahamu. Hasa Roman 3 waliuliza how many flowers they were heterozygous dominant. Heterozygous dominant. Hasa ukiangalia kwenye genotypic ratio, genotypic ratio ni kwamba utakuwa na 1, utakuwa na 1 ambayo ni RR, utakuwa na 2 ambayo ni R kubwa R ndogo, then utakuwa na 1 ambayo ni R. Hawa ndio wanaitwa heterozygous dominant au heterozygous. So tukiangalia kwenye probability of heterozygous dominant, kama umesoma probability form 4 probability, basi tunachukua hapo tunachukua number of events divided by sample space. So number of events hapa ni 2 gawanya kwa sample space ni 4. Kwa hiyo maana yake kwa lugha nyingine hii unatakiwa unajua kwamba total maana yake probability of heterozygous dominant ni hapo. Kwa hiyo heterozygous dominant itakuwa sawa na 2 ya 4 mara total number ya organism, 2 ya 4 mara total number ya organism ambayo ni 1210. However, jibu utakaolipata hapa sio actually correct sana. Kwa sababu gani? Tulipewa namba ya wale ambao walikuwa ready. Kwa it's better tungeitumia hiyo. Hapa tusingeweka 4 tena, tungeweka 3. Kwa sababu gani? Kwenye ready all of the plants they are 3. So hiyo ni 2 ya 3 mara ngapi? 898. 2 ya 3 mara 898 au utakuja kupata ni 599.6. Sasa huwa hatuna mmea point, kwa hiyo ni 500 ni 98.6. Huwa hatuna mmea point, kwa ni 599 kwa sababu hatuna mmea point. Lakini ungetumia calculation hapa juu, probably jibu lisingekuja hilo kama lilivyo hapo. Ungechukua 0.5 times 1210. Kwa unakuja kupata 605. That could be the not correct answer. So the correct answer ni 599. Na homozygous recessive maana yake ni simply tu ni 1210 kutoa 898. Au ndo homozygous recessive ambao unakuja kupata ni 312. Hiyo ni worked example 1. Tuangalie worked example 2 hapo. Worked example 2 kwenye hiyo monohybrid process. Worked example 2 kwenye monohybrid process. A pure breed pea plant with smooth seeds. Kwa unaona tukichukua pure breed ya nani? Ya smooth. Na nikwambia kama ni pure breed, smooth yenyewe ni dominant. So itakuwa ni SS. Unaona? Then ikafanyeje? With smooth seeds were closed with a pure breed pea plant with wrinkled seeds. Kwa uliclose na nani? Na wrinkled ambaye huyu naye alikuwa pure breed, kwa unaweka SS. So manake kwenye kuleti hapo, so la kwanza nakwambia show the results of F1 and F2 generation. B wanakwambia state the phenotype and genotype of F1 and F2. Phenotype and genotype of F1 and F2. Afu C wanakwambia work out the phenotype and genotypic ratio of the F2 generation. Hayo maswali tumesha discuss, kwa hiyo ni wewe tu. Kama utataka kusolve mwenyewe swali, waweza tu ukapause hapo video kwa sababu umeshajua kwamba ni hapo. Swali la kwanza ni kufanyeje? Kushow result ya F1 na F2, maana yake uclose uone F1 inafanyaje na F2 inakuaje. Swali la pili ustate phenotype na genotype. Swali la tatu phenotypic na genotypic ratio ya hizo generation mbili. Kama unataka kusolve mwenyewe unaweza ukapause tu video, lakini unaanza na kurate. S stand for smooth au R for smooth, then S ndogo,
A-level wrinkled. So hapa parental phenotype ilikuwa ni smooth. Tulimcross na nani? Na wrinkled. Parental genotype SS pure line, SS small pure line. Tuna close meiosis, SS capital. Tuna close SS small. Hizi ni gametes. Fertilization, S capital S small, S capital S small, S capital S small. Kwa hiyo hapo umeambiwa kwa mfano kuclose, umeambiwa ushow F1 na F2 generation. Kwa hapo umesha show F1 offsprings. Unaenda tu unafanya solving ya wale unapata F2. Kwenye kuandika nini? Phenotype pamoja na genotype. Kwa mfano F1 phenotype ni all were smooth seeds. F1 genotype ni all were S kubwa S ndogo. Toka hapo sasa, kwa mfano ukiona hii S haiendi, unaweza kaleti herufi nyingine ambayo unaweza ka differentiate kubwa na ndogo. Kwa mfano kwenye notes umeleti E ili uweze ku differentiate. Toka hapo kwenye F2 phenotype manake ni 3 zilikuwa ni smooth na mmoja alikuwa ni wrinkled. Halafu kwenye F2 genotype manake ni mmoja alikuwa ni SS, wawili alikuwa ni S kubwa S ndogo, na mmoja akawa ni S ndogo S ndogo. Na tatu kwenye ratio ya F2 phenotype kiratio, F2 phenotype kiratio itakuwa ni 3:1, na F2 genotype kiratio itakuwa ni 1:2:1. Kwa hiyo kifupi ndio hivyo. Hii session inaishia hapa. Don't forget to subscribe the channel and to share the link to your fellow students ili muweze kushiriki kipindi vinavyofuata zaidi na zaidi. In the next session tutaangalia mambo ya test cross and back cross. Thank you everybody.